Дорогі друзі, дорогі колеги, ми раді вас вітати сьогодні на продовженні нашого просвітницького марафону, який ми разом проводимо з Центром здоров'я і розвитку коло сім'ї та Україно-швейцарським проектом «Психічне здоров'я для України». Сьогодні наша зустріч є дуже особливою і важливою, адже ми будемо говорити про те, як надавати психологічну допомогу жінкам, які очікують на народження дитини, а також які мають новонароджену дитину і перебувають в різних ситуаціях, особливо зараз в Україні, коли ми проживаємо війну. І цю тему сьогодні будуть розкривати наші дорогі колеги, наш професійний оплот за кордону, Крістен Маківіч-Сегете і Еліс Грехем, які є доцентами кафедри психіатрії Орегонського університету. Мене звати Мар'яна Єсип, я буду координувати нашу онлайн-зустріч сьогодні на YouTube-каналі, тому дуже запрошую ділитися вашим досвідом, вашими рефлексіями і задавати запитання. А перекладати зустріч буде наша незмінна партнерка, колега, пані Оля Ташковець. Запрошую доповідачів. You're welcome, Kristen and Alice. Hi, it's a pleasure to be here today to speak to you all. And my name is Alice Graham, and I am a psychologist and also study mental health and stress during pregnancy. Вітаю всіх, мені надзвичайно приємно мати можливість поспілкуватися з вами сьогодні. Мене звати Еліс Грехем, я є психологом, а також досліджую питання психічного здоров'я і стресу, зокрема під час вагітності. I'm honored to be here today to give this presentation with my colleague, Dr. Pharmacotherapy. І для мене велика честь робити сьогоднішню презентацію спільно із моєю колегою, доктором Крістен Сегете. Kristen, will you go ahead with the slides? Okay. Зараз хвильку, ми виведемо презентацію на екран і тоді будемо починати. And you can go on to the next one, please. We don't have any financial disclosures relevant to this presentation. Як ви бачите, у нас немає фінансової інформації, яка би потребувала розкриття в рамках цієї презентації. And this is always true, that when we talk about mental health, about stress, that we want to make sure that anybody who is listening does whatever they need to do for themselves during that time. Те, що ви бачите зараз на слайді, завжди є правдивим. Тобто, коли ми проводимо презентації, зокрема на тему психічного здоров'я чи стресу, нам дуже важливо, щоб учасники робили те, що потрібно, щоб передусім подбати про себе. And this is especially true during times when things are very difficult, such as in times of war and chaos. And so we want to emphasize that when we give this presentation, we hope that as you're listening, you take the time to do what you need to do for yourself. If there is something that we say that might be upsetting or distressing. І це, зокрема, актуально в складні часи, зокрема, в часи війни чи хаосу. Тому в рамках цієї презентації, якщо ви почуєте від нас щось, що стане для вас тригером чи викличе у вас дистрес, будь ласка, робіть те, що вам потрібно для того, щоб подбати про себе. So today, what we hope to do is to provide some information that can be useful about pregnancy and postpartum, and particularly about the prevalence of mental health problems during pregnancy and postpartum, the role of stress and trauma in mental health problems during this period of time. Яка наша мета в рамках сьогоднішнього вебінару? Ми сподіваємося надати вам корисну інформацію про вагітність і післяпологовий період. Зокрема, будемо говорити про поширеність проблем психічного здоров'я як під час вагітності, так і у післяпологовому періоді, роль стресу і травм у проблемах психічного здоров'я під час цих двох періодів.
We also want to provide information about some biological changes during pregnancy that can create increased risk for mental health problems, but that can also create opportunities for change. В рамках цієї презентації ми також будемо говорити про ті біологічні зміни, які відбуваються під час вагітності і які можуть призвести до підвищеного рівня розвитку проблем психічного здоров'я, але з іншого боку, ті ж біологічні зміни можуть створити і нові можливості. And lastly, we want to make sure that we provide information about strategies to prevent and address mental health problems during pregnancy and postpartum. І остання тема нашого сьогоднішнього вебінару – це стратегії профілактики та подолання проблем психічного здоров'я, знову ж таки, як під час вагітності, так і в післяпологовому періоді. And we encourage discussion and questions at any time. Хочемо також зауважити, що ми відкриті до обговорення і запитань у будь-який час по ходу презентації. So first, talking about how frequent, how common is depression during the postpartum period. We know that there is a very high prevalence rate. It is the most common complication of pregnancy. And worldwide, there is an average prevalence rate of about 17%, but this varies a lot between countries. So for example, in Eastern Europe, rates have been about 16%, but in other countries, such as in South Africa, there are rates of about 40% of postpartum depression. Хотіла би почати із поширеності післяпологової депресії. Насправді ми можемо говорити про досить високий рівень поширеності, і це найпоширеніше ускладнення під час вагітності або після вагітності. Рівень поширеності післяпологової депресії відрізняється залежно від регіону чи країни світу. Середньостатистичний показник у світі – це десь 17%, але, наприклад, у Східній Європі цей показник становить 16%, а в деяких країнах, наприклад, у Південно-Африканській Республіці, доходить навіть до 40%. So postpartum depression is the most common complication of pregnancy, and there are consequences both for maternal health and also for the ability of a mother to respond and interact with their infant. Як я вже зазначала, післяпологова депресія – це найпоширеніше ускладнення вагітності, і воно має свої наслідки як для здоров'я матері, так і для її здатності реагувати на потреби немовляти і взаємодіяти зі своїм немовлям. So what are the risk factors that we can think about that may increase risk for postpartum depression? I mentioned that there's a lot of variation in the rates of postpartum depression, and that is between countries, but also between individuals. Які ж є фактори ризику для післяпологової депресії, тобто які фактори ризику збільшують рівень поширеності післяпологової депресії? Я вже говорила про те, що ці показники можуть відрізнятися залежно від регіону, країни, світу, але також і для окремих осіб. At the national level, countries that have more income inequality, lower income in general, higher rates of maternal and infant mortality, and also women working greater than 40 hours per week have been shown to have significantly higher rates of postpartum depression. Якщо говорити про національний рівень, то в тих країнах, де спостерігається нижчий рівень доходів, нерівність, де жінки працюють 40 годин або більше на тиждень, де є вищий рівень показника смертності серед матерів і немовлят, поширеність післяпологової депресії є набагато вищою. At the individual level, it's been found that having lower levels of social support, lower support from a partner, preterm birth, an unplanned pregnancy, and financial problems have been linked to higher risk for depression in individuals. Якщо говорити про рівень окремих жінок, то вищий показник поширеності післяпологової депресії пов'язаний із нижчим рівнем соціальної підтримки, низьким рівнем підтримки з боку партнера, передчасні пологи, незапланована вагітність, а також фінансові труднощі.
So in addition to depression, there are other postpartum mental health problems that are also quite common. Окрім післяпологової депресії, є й інші проблеми з психічним здоров'ям, які є досить поширеними після пологів. Rates of anxiety have been estimated at 8 to 12%. Rates of post-traumatic stress disorder vary a lot depending on the sample, with rates of about 3% in community samples, but around 19% in higher risk samples. Показники поширеності тривоги, скажімо, становлять десь 8-12%. Якщо говорити про посттравматичний стресовий розлад, то поширеність може відрізнятися залежно від вибірки. Наприклад, вона становить десь 3% у вибірках, сформованих у громадах, але якщо говорити про вибірки з груп високого ризику, то рівень поширеності може бути навіть 19%. Rates of postpartum psychosis are very low, less than 1%, but the consequences are very severe, and it does still have prevalence around the world, so it is something that is important to look out for as well. Показник поширеності післяпологового психозу досить низький, менше 1%, але післяпологовий психоз має дуже тяжкі наслідки для матері і для суспільства загалом, і все-таки ця проблема психічного здоров'я поширена по всьому світу, тому її обов'язково потрібно враховувати. And it's important to note that many cases of postpartum depression and mental health problems are missed because of a lack of screening, a lack of asking the right questions to identify these mental health problems in pregnant and postpartum women. Тут важливо також зауважити, що дуже багато випадків як післяпологової депресії, так і інших проблем з психічним здоров'ям залишаються невиявленими через відсутність скринінгу, через те, що жінкам і під час вагітності, і в післяпологовому періоді не ставлять правильних запитань. So next I'm going to talk about the role of stress and trauma in mental health problems during pregnancy and postpartum. Далі я хочу поговорити про роль стресу і травми у проблемах психічного здоров'я під час вагітності і в післяпологовому періоді. So one important factor in increasing risk for mental health problems during pregnancy and postpartum is traumas that occur during childhood. Є один важливий фактор, який збільшує ризик розвитку післяпологової депресії під час вагітності і депресії під час вагітності і у післяпологовому періоді – це травма у дитячому віці. And this includes different types of trauma that occurs during childhood, physical, sexual, or emotional abuse, as well as physical or emotional neglect can lead to increased rates of depression, anxiety, and suicide risk during pregnancy and postpartum. Це включає різні види травм, які можуть відбуватися у дитячому віці, зокрема фізичне, сексуальне або емоційне насильство, а також фізичне або емоційне нехтування потребами дитини. Всі ці види насильства підвищують ризик розвитку депресії, тривоги, а також суїцидального ризику під час вагітності і в післяпологовому періоді. And childhood trauma is also linked to greater complexity of symptoms, so more comorbid mental health disorders, so perhaps a presentation of anxiety and depression and other types of symptoms, so a more complex presentation. Якщо була дитяча травма, то зазвичай ми спостерігаємо більшу складність симптомів і часто також є інші супутні розлади, наприклад, поєднання тривоги і депресії. Тому загалом у такому випадку дитячої травми, ми спостерігаємо більш складну картину симптомів. And it's also important to note that an increased number of the different types of childhood trauma are associated with higher risk of depression. Важливо також зауважити, що більша кількість видів дитячої травми пов'язана із вищим ризиком розвитку депресії. In addition to childhood trauma, abuse throughout the lifespan is associated with increased risk of mental health disorders during pregnancy and postpartum. Окрім дитячої травми, є ще один фактор ризику, який може підвищити ймовірність розвитку депресії і тривоги під час вагітності та у післяпологовому періоді – це жорстоке поводження протягом життя. And in fact, lifetime abuse, including interpersonal violence, is one of the strongest predictors of depression in women. Насправді, жорстоке поводження в дорослому віці, жорстоке поводження у дитинстві, а також міжособистісне насильство – це один із найсильніших предикторів депресії у жінок.
And this includes both physical, sexual, and emotional abuse, which predict increased depression during pregnancy and postpartum. Це включає фізичне, сексуальне й емоційне насильство, які є предиктором підвищеної депресії під час вагітності та після пологів. And having a closer relationship with your abuser, so somebody being the partner, is linked to worse outcomes for pregnant women. І якщо вагітна жінка має ближчі відносини з кривдником або зі своїм партнером, то, відповідно, можна очікувати гірші результати. Major stressful events are also an important consideration in thinking about what predicts mental health problems during pregnancy and postpartum. Важливо також враховувати, які основні події можуть призвести до розвитку депресії під час вагітності та після пологів. And this includes natural disasters, terrorist attacks, war, migration, and the COVID-19 pandemic. І до цих подій можуть належати стихійні лиха, терористичні акти, війна, міграція, пандемія COVID-19. And one thing to note about, so I'll go on and talk a little bit more about the COVID-19 pandemic and some research showing changes in rates of depression during the COVID-19 pandemic. Зараз я хочу детальніше розказати саме про пандемію COVID-19 і про ті дослідження, які були націлені на порівняння рівнів депресії до пандемії і під час пандемії. So during the COVID-19 pandemic, we have seen increased rates of depression both during pregnancy and postpartum. Під час пандемії COVID-19 були виявлені вищі рівні депресії і під час вагітності, і в післяпологовому періоді. So, for example, prior to the pandemic, there was prevalence rates of about 21% of mild to moderate depression and 12% of more severe depression. But in the context of, 3% of more severe depression. But in the context of the pandemic, we've seen increasing rates with 35% rates of mild to moderate depression and about 12% of moderate to severe. Наприклад, до пандемії ми спостерігали десь 21% легкої і помірної депресії і лише 2% помірної тяжкої депресії. Тоді як під час пандемії ці показники виросли до 35% і 12% відповідно. And one thing that's important to consider is if we look at the group on average, so we can go to the next slide here. If we look at the group on average, we can see that during both pregnancy and postpartum, there is a slight decrease in depression symptoms over time during the pandemic. Якщо ми подивимося на середньостатистичну траєкторію, то ми побачимо, що і під час періоду вагітності, і в післяпологовому періоді спостерігається незначне зменшення симптомів депресії певний час після цього періоду протягом пандемії. But it's important to consider that people differ. And we do see strong evidence for individual differences in depression symptoms during the pandemic. Kristen, can you go to the next slide? При цьому важливо також зауважити, що кожна людина буде мати якісь свої особливості, і ми бачимо досить суттєву відмінність у показниках депресії залежно від людини під час пандемії. So, for example, during pregnancy, we see one group that is about 8% of women that show more severe depressive symptoms that are persisting over time, and that is that blue line at the top. Наприклад, у нас є перша група жінок під час вагітності, які проявляють досить тяжкі депресивні симптоми, це десь 8% таких жінок, і ці симптоми залишаються стійкими протягом певного часу. Ця група позначена синьою лінією зверху. And we also see in orange a group that is about 23% of the sample who have moderate levels of depression that are also persisting over time.
Помаранчевою лінією позначена друга група жінок з вибірки, це 23%, які мають помірні депресивні симптоми, які також персистують протягом певного часу. And then in gray, we see a group who has lower levels of depressive symptoms, and those seem to be decreasing over time. Сірим кольором позначена ще одна група жінок, які проявляють нижчі рівні депресивних симптомів, і ці симптоми зменшуються з часом. And then finally, a larger group, about 41% of the sample, who have low levels of depression that are also decreasing over time. І є ще одна найбільша група, це десь 41% від вибірки. Це ті жінки, які мають досить незначні або легкі депресивні симптоми, які також зменшуються з часом. And then if we look at the group of women who were in the postpartum period, we also see differences in terms of a group who are showing higher levels of depression that are persisting over time, a group showing more moderate levels of depression that are going down a little bit over time, and a group who is showing low levels of depression that are going down over time. Якщо ми подивимося на післяпологові групи, то ми також побачимо певні відмінності залежно від різних груп жінок. Наприклад, є знову ж таки група жінок, у яких проявляються персистуючі тяжкі депресивні симптоми. Є група жінок, де більш помірні депресивні симптоми, які зменшуються з часом. І є також група жінок, які проявляють легкі депресивні симптоми, які знову ж таки зменшуються з часом. And so an important question we want to try to answer is what is different between the groups of women who have more severe depression that's continuing over time versus women who have lower levels of depression that are decreasing over time. Є одне важливе запитання в цьому контексті, на яке нам потрібно відповісти. Чим відрізняються ті жінки, які проявляють тяжкі депресивні симптоми, які залишаються стійкими протягом певного часу, і тими жінками, які проявляють низькі рівні депресивних симптомів, які при цьому зменшуються з часом. And what we can see here, the blue bars are representing the group who have the highest levels of depression that are continuing over time. Що ми бачимо на слайді? На цьому графіку сині стовпчики позначають тих жінок, які проявляють тяжкі депресивні симптоми, які залишаються стійкими протягом певного часу. And this blue group shows lower levels of social support in multiple areas. So they have lower levels of tangible support, which is people offering them tangible items such as food or taking care of groceries or other basic needs. І як ми бачимо, для цієї групи жінок характерний нижчий рівень соціальної підтримки. І ця соціальна підтримка включає матеріальну підтримку, наприклад, коли люди їм пропонують продукти харчування або допомогу з тим, щоб піти в супермаркет на закупи. They also have lower levels of affectionate support, positive social interactions, and emotional or informational support. І у цих жінок також нижчий рівень афективної підтримки, позитивної соціальної взаємодії, а також емоційної та інформаційної підтримки. And when we look at the groups the postpartum groups that differ in their levels of depression over time, what we can see is that the group with the highest levels of depression also have lower levels of these different types of social support. Тепер подивімося на післяпологові групи, і ми бачимо ту саму картину. Тобто ті жінки, які проявляють тяжкі персистуючі депресивні симптоми, також мають нижчий рівень соціальної підтримки. So it seems that in the context of the stress of the COVID-19 pandemic, social support is very important in terms of who is developing consistent depressive symptoms and who is doing better in terms of their mental health during pregnancy and postpartum. Відповідно, виглядає так, що під час пандемії, враховуючи той стрес, якому піддаються люди, дуже важливою є соціальна підтримка, і вона, по суті, визначає, чи у жінки будуть проявлятися тяжкі персистуючі депресивні симптоми, чи навпаки будуть менші проблеми із психічним здоров'ям і під час вагітності, і в післяпологовому періоді.
And this is not an isolated finding. It's a consistent finding across different studies that social support seems to play a very important role in terms of mental health during pregnancy and postpartum. Насправді це не є одноразовий якийсь результат. Про це свідчать численні дослідження, які якраз були спрямовані на дослідження депресії та інших проблем психічного здоров'я під час вагітності та післяпологовому періоді. І всі ці дослідження свідчать про те, що соціальна підтримка відіграє надзвичайно важливу роль. And when Kristen talks about strategies to support mental health during pregnancy and postpartum at the end, she will come back to this theme. Коли Крістен в кінці нашої презентації буде говорити про ті стратегії, які ми можемо застосовувати для того, щоб подолати проблеми психічного здоров'я, вона ще повернеться до теми соціальної підтримки. Okay, so the next learning objective that we had is talking about biological changes which create plasticity during pregnancy and postpartum. Наступна навчальна ціль в рамках цього вебінару – це поговорити про ті біологічні зміни, які обумовлюють пластичність під час вагітності та після пологів. So the maternal brain is changing during pregnancy and postpartum. There are new neurons being formed. There are also changes in how these neurons are connected to other neurons. Насправді, головний мозок матері зазнає змін під час вагітності та в післяпологовому періоді, формуються нові нейрони, а також відбуваються зміни в міжнейронних зв'язках. And in fact, brain imaging studies show changes in brain structure and volume throughout pregnancy and persisting 2 years after birth. Насправді, якщо подивитися на візуалізацію головного мозку, то ми побачимо, що під час вагітності і 2 роки після народження дитини відбуваються зміни у структурі головного мозку, а також у його об'ємі. And these changes in the brain have been shown to support maternal responsivity and caregiving of infants. І ці зміни, які відбуваються в головному мозку матері, якраз підтримують здатність матері реагувати на потреби немовляти і дбати про свою дитину. Key drivers of these changes in the brain are hormones that change significantly during pregnancy and postpartum, including estrogen and progesterone. І ключовими рушіями в цих змін в головному мозку є гормони, які якраз і призводять до всіх цих змін. Це передусім естроген і естроген. And interestingly, exposure to the infant after birth is also a driver of changes in the maternal brain. І цікавим є також те, що контакт з немовлям безпосередньо після народження є ще одним рушієм змін в головному мозку матері. These maternal brain changes involve multiple different brain systems. So they involve changes in brain systems that are involved in how we process and respond to rewarding stimuli in the environment. Насправді ці зміни в головному мозку матері стосуються різних систем, які функціонують в нашому мозку. Це те, як жінка опрацьовує та реагує на різні стимули, пов'язані із винагородою. They also involve changes in brain systems that are important for processing and responding to stress in the environment. Це також стосується тих систем головного мозку, які відповідають за опрацювання та реакцію на стрес у навколишньому середовищі. And also brain regions and systems that are important for how we detect threat and respond to threat, as well as how we direct our attention and our memory. Відбуваються зміни також у тих ділянках головного мозку, які виявляють загрозу і визначають нашу реакцію на цю загрозу, а також ті ділянки, які відповідають за увагу і пам'ять. Perfect. Yeah, we can go to the next slide. So this is a slide summarizing how these changes in the brain during pregnancy and postpartum are driven by
changes in hormones, so endocrine changes at the top there. They're also related to history of psychiatric disorders, as well as different environmental stressors, both in the past and currently. На цьому слайді ви бачите просто такий коротенький підсумок того, з чим пов'язані ті зміни, які відбуваються в головному мозку під час вагітності та після пологів. Передусім, це пов'язано із нашими гормонами, тобто ендокринною системою, із анамнезом психічних розладів, тобто це різні психічні чинники, а також є зв'язок із середовищними стресорами. So there are multiple factors that lead to these changes in the brain during pregnancy and postpartum. And these changes in the brain during pregnancy and postpartum, in turn, help prepare a mom or a mother to be responsive and to do caregiving activities with their infant. Як ви бачите, є цілий спектр чинників, які зумовлюють ті зміни, які відбуваються в головному мозку матері під час вагітності та після пологів. І саме завдяки цим змінам мама може підготуватися до того, щоб потім реагувати на потреби дитини і дбати про своє немовля. So we can think of this as a very positive adaptive process where these changes in the brain are supporting the ability to take care of the infant. Тому, по суті, ми можемо це сприймати як дуже позитивний адаптивний процес, тому що саме завдяки цим змінам в головному мозку мама має здатність реагувати на потреби дитини і взаємодіяти з нею. But when you have changes in the brain, that also means that there is potential for those changes to be disruptive in a negative way as well. Але коли відбуваються якісь зміни в головному мозку, то, звичайно, що завжди є можливість того, що ці зміни будуть деструктивними або руйнівними. And so these changes in the brain are also thought to lead to increased risk for mental health disorders. І є також дані, які свідчать про те, що ці самі зміни в головному мозку можуть потенційно призвести до підвищення ризику розвитку психічних розладів. So it's the case that the same changes that we think are supportive and an important part of adapting to having an infant are also a source of vulnerability and heightened risk for postpartum mental health disorders. Тобто, по суті, виходить, що ті самі зміни, які з одного боку підтримують жінку і дозволяють їй підготуватися до материнства, можуть бути також шкідливими, вони можуть призвести до підвищеного рівня розвитку психічних розладів після пологів, і вони також можуть бути джерелом вразливості для жінки. You can go on to the next slide. And so this is a diagram showing some of the brain regions that change during pregnancy and postpartum. На цьому слайді ви бачите певні ділянки головного мозку, які піддаються змінам під час вагітності та у післяпологовому періоді. And this study or this review is illustrating the idea that the same brain regions that are involved in depression are also important for reacting to an infant. І цей огляд свідчить про те, що ті самі ділянки головного мозку, які відповідають за депресію, також відповідають за реагування матері на дитину, на взаємодію з немовлям. And so it makes sense that a mother who is suffering from postpartum depression would also have a difficult time responding to her infant. Тому лише логічно, що та мама, яка потерпає від післяпологової депресії, не зможе належним чином реагувати на потреби своєї дитини. And so this is important to consider when we're thinking about how we need to treat and respond to somebody who is struggling with postpartum depression and perhaps having difficulty also taking care of their infant. І це той чинник, який ми повинні враховувати, коли ми будемо напрацьовувати методи допомоги та лікування тих людей, які потерпають від післяпологової депресії, і при цьому їм складно опікуватися своєю дитиною. We can consider that the same brain regions that are making them struggle with mental health are also interfering with their ability to do those basic caregiving activities with their infant.
Тому що виходить, що ті ділянки головного мозку, які пов'язані із розвитком чи то депресії, чи інших проблем психічного здоров'я, також заважають жінці належним чином взаємодіяти зі своїм немовлям і опікуватися ним. And so hopefully if we can prevent or treat postpartum mental health disorders, we can support both the mother's health and also her ability to take care of her infant. Тому можна лише сподіватися, що якщо ми подолаємо проблеми із післяпологовою депресією чи будь-якими іншими проблемами психічного здоров'я після пологів, то ми тим самим підтримуємо не лише здоров'я матері, але також її здатність реагувати на потреби дитини. And another important point that I think a lot of people think about with mental health during pregnancy is that there is a fetus and a developing brain growing within the mother. Є ще один важливий чинник, про який ми повинні обов'язково говорити, коли йдеться про післяпологову депресію. Ми повинні пам'ятати про те, що є плід, є мозок, який розвивається. And so stress during pregnancy can impact this developing fetal brain. І, відповідно, стрес під час вагітності може повпливати на розвиток мозку плода. Kristen, you can go to the next slide. So the fetal period of brain development is the most concentrated period of change in the human brain. Якщо говорити про період розвитку мозку плода, то це, по суті, найбільш насичений і найбільш концентрований період розвитку. You go from just a small neural tube at the beginning of pregnancy, and then at the time of birth, you have all of the major brain structures already in place. Тому що все починається із маленької нейротрубки на початку вагітності, а до кінця вагітності, по суті, уже присутні всі необхідні структури головного мозку. And one way to think about this is the idea that there are 250,000 neurons being created per minute all throughout pregnancy. Для того, щоб ви зрозуміли масштаб тих змін, які відбуваються у мозку плода під час вагітності, то пам'ятайте ось таку цифру. 250 тисяч нейронів утворюються кожної хвилини у мозку плода. So these neurons are being created. They're also moving to the parts of the brain that they will take part in. They're also being differentiated into specific cells and creating connections with one another. Відповідно, ці нейрони утворюються, вони переміщаються в ті ділянки головного мозку, де вони будуть виконувати ту чи іншу функцію. Ми також бачимо диференціацію цих нейронів у клітини, і потім також утворюються міжнейронні зв'язки. And these processes are impacted by what is happening to the mother during pregnancy. На ці процеси, звичайно, що впливає все те, що відбувається із жінкою під час вагітності. And so our attempts to support women during pregnancy also have implications for this developing brain. Тому будь-які наші спроби підтримати жінку під час вагітності будуть мати свої наслідки і свій вплив на розвиток мозку плода. And I had mentioned before social support being important for maternal mental health during pregnancy. Я вже раніше говорила про те, що соціальна підтримка є надзвичайно важливою для того, щоб підтримати психічне здоров'я матері під час вагітності. And there are also recent findings that show that social support for women during pregnancy, when they're experiencing stress, also really benefits their developing baby in the womb. Є також останні дослідження, які свідчать про те, що соціальна підтримка жінки під час вагітності, особливо якщо вона піддається стресу, є дуже важливою для того, щоб підтримати розвиток плода. So when Kristen talks next about strategies to support mental health during pregnancy, we can also think about these strategies as supporting the developing fetus. Тому, коли в наступній частині Крістен буде говорити про стратегії підтримки психічного здоров'я матері під час вагітності, це, по суті, ті самі стратегії, які можуть сприяти позитивному розвитку плода в утробі матері.
can go on to the next slide. And I think this is where we will change over, and Kristen will talk about how this background sets the stage for many different things that we can do to support mental health during pregnancy and postpartum. На цьому я хочу передати слово Крістен, і вона уже детальніше розкаже про те, як на основі вище згаданої інформації ми можемо напрацювати ті стратегії, які будуть підтримувати психічне здоров'я жінки і під час вагітності, і після пологів. Yes, so like Alice has been talking about, there's a lot of risk factors for depression and anxiety, and we know that depression and anxiety can impact both women and their infant. Як зазначала Еліс, є дуже багато факторів ризику, які можуть обумовлювати і депресію, і тривогу. І ми знаємо, що ці психічні розлади впливають як на маму, так і на немовля. And so now I want to think about what can we do to prevent mental health problems during pregnancy and postpartum, and how can we intervene to support people experiencing mental health challenges during pregnancy and postpartum. Зараз я хочу поговорити про те, які стратегії ми можемо використовувати для того, щоб запобігати проблемам психічного здоров'я під час вагітності і в післяпологовому періоді, а також як ми можемо допомогти і підтримати вже тих жінок, які потерпають від проблем психічного здоров'я. So there's a couple of organizations that have put out recommendations related to screening and then treatment after screening. Є кілька організацій, які опублікували свої рекомендації щодо скринінгу, а також лікування після скринінгу. So the United States Services Preventative Services Task Force У Сполучених Штатах є так звана американська робоча група з профілактичних послуг, which puts out recommendations on preventative services in the United States, has made recommendations about screening during pregnancy in the first year postpartum, and for anyone at risk for depression, following up with therapy services. І ось ця робоча група з профілактичних послуг опублікувала рекомендації щодо скринінгу під час вагітності, а також 1 рік після пологів і скринінгу серед жінок, які знаходяться у групі підвищеного ризику розвитку післяпологової депресії. The World Health Organization also recently released a report on maternal and newborn care in 2021, and they also have recommendations for screening during pregnancy and postpartum with follow-up therapy or counseling as well. Всесвітня організація охорони здоров'я також нещодавно опублікувала звіт щодо підтримки і допомоги матерів і новонароджених. Цей звіт був опублікований у 2021 році, і в ньому також містяться рекомендації щодо скринінгу під час вагітності та після пологів із відповідними терапевтичними та консультаційними послугами за потреби. And Postpartum Support International, which is an international organization supporting perinatal mental health, has also put out similar recommendations for screening and treatment. Є міжнародна організація, яка називається Postpartum Support International. Вони якраз досліджують питання перинатального скринінгу та лікування, і вони також опублікували свої схожі рекомендації. And I'll have links at the end of the slides to the World Health Organization report, as well as Postpartum Support International, which has materials available in multiple languages. Наприкінці цієї презентації ви побачите посилання як на звіт ВООЗ, так і на рекомендації цієї організації Postpartum Support International. На їхніх ресурсах ви знайдете безліч матеріалів різними мовами. And so as Alice said earlier, we know that the most effective tool we have for identifying depression and anxiety during the prenatal and postpartum period is screening. Як уже зазначала Еліс, ми знаємо, що найефективніші інструменти виявлення і попередження як пренатальної, так і післяпологової тривоги – це скринінг. And so the most important thing for us to start with is to
use validated measures. And research has shown that when we screen with validated measures, we can identify 60% or more of women at risk for perinatal mood or anxiety disorders. Насправді тут дуже важливо використовувати валідовані інструменти скринінгу, і дослідження показують, що якщо ми використовуємо валідовані, перевірені інструменти скринінгу, то ми можемо виявити до 60% або навіть більше жінок, які перебувають у групі ризику розвитку афективних, депресивних та інших розладів. Whereas when we don't use screening measures, less than 10% of women at risk for perinatal mood and anxiety disorders are identified. Якщо ж ми не будемо використовувати валідованих інструментів скринінгу, то ми зможемо виявити менше 10% тих жінок, які перебувають у групі ризику розвитку пренатальних і післяпологових тривожних та афективних розладів. So the most recognized screening measure for depression during the prenatal and postpartum period is the Edinburgh Postnatal Depression Scale. Напевно, найбільш визнаний інструмент скринінгу для виявлення пренатальної і післяпологової тривоги та депресії – це Единбурзька шкала післяпологової депресії. The Patient Health Questionnaire 9 is also used to screen for depression. Використовується ще один інструмент для скринінгу на наявність депресії. Це опитувальник щодо здоров'я пацієнтів 9, PHQ-9. And the Generalized Anxiety Disorder 7 is a measure commonly used to screen for anxiety. І є ще один поширений інструмент скринінгу для виявлення тривоги. Це інструмент, який називається генералізований тривожний розлад 9. All three of these measures are free and available in Ukrainian. Усі ці три інструменти скринінгу є безкоштовними і доступні українською мовою. So we know that ideal screening would be screening at an initial visit, during at least each trimester, and at each postpartum visit through the first year postpartum. Ми знаємо, що в ідеалі скринінг потрібно здійснювати під час початкового візиту кожного триместру, а також під час кожного післяпологового візиту протягом 1 року після пологів. We know this is not always possible as the ideal because there's practical limitations, such as when someone seeks care or the number of visits that they may have. Ми прекрасно розуміємо, що це не завжди можливо через певні практичні міркування, тому що можуть бути певні труднощі із кількістю візитів до лікаря після пологів. But the most important thing is to think about screening frequently and also to think about screening over the whole duration of the prenatal and postpartum period. Але найважливіше – це здійснювати скринінг на регулярній основі досить часто і робити це протягом всієї вагітності та післяпологового періоду. And making sure that for anyone who does screen at risk, so with an elevated score, to make sure that they're being referred for some form of assessment or intake with a therapist or someone who can provide follow-up services. І якщо в результаті скринінгу ми виявляємо жінок, які перебувають у групі ризику, тобто вони отримали підвищений бал за одним із інструментів скринінгу чи опитувальників, то обов'язково потрібно їх скерувати до відповідного фахівця на оцінювання або на подальше спостереження після скринінгу. And the other thing to note is that while screening for depression is a great way to identify people at risk, if we know there are other factors that put them at risk, then we can also refer them out for services to prevent potential mental health problems during pregnancy and postpartum. Тут також варто зауважити, що хоча скринінг є дуже ефективним інструментом виявлення і попередження проблем психічного здоров'я під час вагітності та в післяпологовому періоді, якщо ми знаємо, що у жінки є інші фактори ризику, то краще навіть без скринінгу теж її спрямувати до відповідних спеціалістів чи у відповідні служби для того, щоб здійснити профілактику проблем психічного здоров'я.
And so there are 3 interventions that have the greatest evidence for reducing depressive symptoms and preventing perinatal depression. Є 3 основні втручання, щодо яких є достатня доказова база, яка свідчить про зменшення депресивних симптомів і покращення психічного здоров'я під час вагітності. The first is cognitive behavioral therapy. Перше втручання – це когнітивно-поведінкова терапія. The second is interpersonal therapy. Друге втручання – інтерперсональна терапія. And the third is mindfulness-based cognitive therapy for perinatal depression. І третє втручання – це mindfulness-орієнтована когнітивна терапія для депресії у перинатальному періоді. We also know that cognitive behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy may also reduce anxiety and stress during the perinatal period. Ми також знаємо, що когнітивна поведінкова терапія, а також mindfulness-орієнтована когнітивна терапія може зменшити симптоми тривоги і стресу у перинатальному періоді. We also know that mindfulness-based cognitive therapy is really helpful in the prevention of postpartum depression in individuals who are at risk but not currently experiencing depression. Ми також знаємо, що mindfulness-орієнтована когнітивна терапія дозволяє здійснити профілактику післяпологової депресії у тих жінок, які перебувають у групі ризику, але наразі не проявляють симптомів депресії. So in some of the recommendations that have been put forth, these are the interventions that are generally recommended for patients to engage in due to the research base behind them. Якщо подивитися на ті рекомендації, які опубліковані, то ми побачимо, що саме ці 3 втручання рекомендуються для застосування у жінок для того, щоб здійснити або профілактику, або лікування, тому що вони підкріплені відповідними науковими доказами. And even some of the psychiatric associations recommend therapy as a first-line intervention for more mild to moderate depression during pregnancy and postpartum. І навіть деякі психіатричні асоціації рекомендують використовувати ці 3 моделі терапії як терапію першої лінії для легких та помірних депресивних симптомів під час вагітності та у післяпологовому періоді. Or as an adjunct to medication for women who are taking medication during the prenatal or postpartum period. Або ці 3 втручання можна використовувати як доповнення до фармакотерапії, яку проходять жінки чи то під час вагітності, чи після пологів. And going back to some of what Alice was talking about with how the way the prenatal environment may affect the developing fetus, we also know that interventions during pregnancy may also have impacts on the developing fetus as well. Я хочу повернутися до того, про що говорила Еліс. Вона згадувала, що умови в пренатальному середовищі мають вплив на розвиток мозку плода. Та саме можна сказати і про ті умови, які ми створюємо для жінки під час вагітності. So in that sense, a lot of these interventions may also be intergenerational in that they're improving maternal mental health and well-being, but also improving fetal and infant health and development. Тому з цієї точки зору ці втручання можна розглядати як міжгенераційні, і таким чином ми покращуємо і підтримуємо психічне здоров'я не лише матері, а також плода і самого немовляти. And so cognitive behavioral therapy is one of the most evidence-based interventions for the prevention of depression as well as for treating anxiety. Когнітивно-поведінкова терапія – це найбільш науково обґрунтоване втручання для профілактики депресії і лікування тривоги. And it really focuses on the interactions of thoughts, feelings, physical responses, and behaviors.
І КПТ зосереджується якраз на взаємодії і взаємозв'язках між думками, почуттями, поведінкою і фізичними реакціями. And the idea is that when we're in a situation, the thoughts that we have and the feelings or the physical feelings that we have can influence the kind of emotional response that we'll have. І коли ми перебуваємо в певній ситуації, то ті думки, які в нас з'являються, ті фізичні почуття, які ми відчуваємо, можуть впливати на наші емоційні реакції. And so oftentimes as a part of the cognitive behavioral model, there are unhelpful ways of thinking that contribute to psychological distress, such as anxiety or depression. Тому в рамках моделі когнітивно-поведінкової терапії ми працюємо із тими непомічними способами мислення, які сприяють психологічному диспресу, наприклад, тривозі або депресії. And there's also learned patterns of unhelpful behaviors that contribute to psychological distress as well. Є також набуті моделі непомічної поведінки, які сприяють психологічному дистресу. And so some of the goals of cognitive behavior therapy are to increase coping skills that can help change unhelpful ways of thinking or behaving. Якщо говорити про цілі когнітивно-поведінкової терапії, то передусім мета полягає в тому, щоб покращити навички копінгу, які можуть допомогти змінити непомічні способи мислення або моделі поведінки. Or reduce the distress related to the thoughts and behaviors. Або це можуть бути навички копінгу, які можуть зменшити дистрес, пов'язаний з думками та поведінкою. And part of this idea is that cognitive behavior therapy isn't about pushing away bad thoughts or trying to make all thoughts good, but rather to really think about whether the thoughts we're having are helpful to us. По суті, ідея когнітивно-поведінкової терапії не в тому, щоб повністю відкинути усі негативні думки або зосереджуватися лише на позитивних думках. Радше ми намагаємося зрозуміти, чи ті думки, чи моделі поведінки, чи емоції, які ми відчуваємо, є помічними чи ні. So sometimes we'll look at a thought and try to understand what parts of the thought are true and what parts of the thought are untrue. Наприклад, ми беремо якусь думку, і ми намагаємося зрозуміти, які частини цієї думки є правдивими, а які не відповідають дійсності. And then try and reframe the parts of the thought that are untrue. І потім ми переформульовуємо ті частини думки, які є неправдивими. And then from there, in terms of that can help us change perhaps how strong our emotional response is when we're thinking about reframing our thought to include just the parts that are true or helpful. Це, в свою чергу, буде впливати на наші емоційні реакції, зокрема, якщо ми будемо дуже свідомо підходити до аналізу своїх думок і будемо зосереджуватися лише на тих частинах думок, які є правдивими та помічними. And I'll go over some examples of that specifically related to the perinatal and postpartum period in just a minute. І буквально за хвильку я наведу конкретні приклади, які стосуються саме вагітності або післяпологового періоду. And the same thing with thoughts that are distressing but might be true. We may work on strategies for reducing how distressing those are by leaving space for those thoughts to be there. Те саме можна сказати про ті думки, які призводять до дистресу, але при цьому є правдивими. Ми можемо пом'якшити рівень тривоги і стресу, якщо ми просто створимо достатній простір для того, щоб побути у цих думках. So some example activities of things that might traditionally be used in cognitive behavioral therapy include some of the following. Зараз я хочу навести конкретні приклади речей, які ми застосовуємо в рамках когнітивно-поведінкової терапії. So one includes psychoeducation, so understanding how the body responds in different situations into different emotions.
Важливим компонентом є передусім психоедукація, тобто розуміння того, як наше тіло реагує в різних ситуаціях, за різних умов і під час різних емоцій. In particular, we're often interested in understanding how the body responds when it feels threatened, in danger, or stressed. Зокрема, нам важливо розуміти, як наше тіло реагує, коли воно відчуває якусь загрозу, небезпеку або перебуває під стресом. So talking with people about the fight, flight, or freeze response in understanding how the whole body responds when it feels in danger and how that might affect your feelings or your thoughts because of your body's physical response. Тут дуже важливо пояснити реакцію «бийся, тікай» або «замри», тому що це допоможе краще зрозуміти, як наше тіло реагує і як це впливає на наші думки та емоції. And then understanding what kind of behaviors you might have in that situation and why they might make sense based on how your body is responding in that moment. Важливо також розуміти, як це впливає на наші моделі поведінки і чому саме така поведінка є логічною і має сенс залежно від реакції тіла. Another thing that's discussed in cognitive behavior therapy is relaxation techniques. So how to work on relaxing our body as a way of reducing stress and potentially reducing anxiety. Є ще одна техніка, яка дуже часто використовується в рамках когнітивно-поведінкової терапії. Це так звана прогресивна м'язова релаксація, яка допомагає нам розслабити наше тіло для того, щоб зменшити рівень стресу і потенційно тривоги. We also talk about what we call automatic thoughts, which are the thoughts that come up to our heads automatically in situations. And those are the thoughts that can influence our feelings in a situation. В рамках когнітивно-поведінкової терапії ми також говоримо про те, що називається автоматичними думками, тобто це ті думки, які з'являються в нас автоматично, і ми зосереджуємося на тому, які почуття у нас викликають ці думки. And we think about something called thought distortions, which are common ways that we might change or distort our thoughts, such as something like black and white thinking. It has to be one way or the other. В цьому контексті ми також говоримо про викривлення або спотворення думок, тобто коли ми спотворюємо певне сприйняття ситуації, наприклад, так зване чорно-біле мислення, коли ми сприймаємо ситуацію або так, або інакше і жодним іншим чином. Another thing we frequently talk about is behavioral activation, which is a way of engaging in or scheduling pleasant or nurturing activities. Є ще один інструмент, про який ми часто говоримо, це поведінкова активація, тобто ми створюємо графік приємних подій або якихось заходів, які будуть нас підживлювати і будуть для нас джерелом ресурсності. And this can be a really key component during pregnancy and postpartum in terms of making sure that women are taking care of themselves in addition to taking care of their infants. Поведінкова активація може бути, зокрема, корисною і помічною під час вагітності та після пологів, щоб мама могла подбати і про себе, ну і, звісно, про своє немовля. It can also be used as a way of ensuring that pregnant and postpartum women are scheduling time to engage in social support or finding a way to get that comfort and social support that they need. Цей інструмент також можна використовувати для жінок під час вагітності і після пологів для того, щоб вони виділяли достатньо часу для соціальної підтримки, або щоб вони самі шукали для себе ті речі, які будуть їх заспокоювати і які будуть для них цим джерелом соціальної підтримки. Exposure is something that's often commonly used in cognitive behavior therapy that allows gradual exposure to anxiety-producing situations with the goal of ultimately reducing the anxiety in those situations.
Експозиція – це ще один інструмент, який дуже часто використовується в рамках когнітивно-поведінкової терапії, тобто ми поступово піддаємо себе впливу тим ситуаціям, які викликають у нас тривогу, щоб з часом зменшити рівень тривожності. As a lot of anxiety involves infants during pregnancy, this might be used very differently with perinatal and postpartum women. Оскільки дуже часто, коли ми говоримо про тривогу, то це пов'язано також із немовлятами, то використання інструменту експозиції потрібно робити дуже обережним, зокрема під час вагітності та після пологів. I also want to note that exposure is often not appropriate when someone is experiencing current traumatic events. And so in the context of a lot of trauma or significant stress, it may not be an appropriate tool to use. Хочу також зауважити, що експозиція – це, напевно, не найкращий інструмент, якщо людина переживає травматичну подію чи травматичний досвід тут і зараз. Тобто, якщо людина піддається великому впливу чи то травми, чи то стресу, то, напевно, це не доцільний інструмент. Sorry. One moment, I'm having some difficulties with my slides here. Зараз, хвильку. Маю невеличку проблему зі слайдами. Okay, so some common thought distortions that individuals might have during pregnancy or postpartum. На цьому слайді ви бачите деякі поширені спотворення думок, які є характерні для жінок під час вагітності та після пологів. One common one is rehearsing or preparing for the worst. Одним поширеним спотворенням є репетирування або підготовка до гіршого. And this often is thinking about the worst that could happen or something terrible happening to their infant or something terrible happening to their family. Як правило, це проявляється у тому, що жінка завжди осмислює лише найгірший сценарій. Вона починає думати, що щось погане може статися або з її немовлям, або рідними. And I do want to note that I have, and this is noted at the bottom of the slide as a reminder too, that in the face of very stressful or traumatic events, such as some of the conflict you all are experiencing right now, it is important to note that some of these thoughts may actually be appropriate and not distortions. And so it's important for us to think about what may be true to a situation when something traumatic is ongoing. При цьому важливо зауважити, і ви бачите цю ремарку внизу на слайді, що в умовах стресових або травматичних подій, зокрема того конфлікту, який ви зараз переживаєте, можливо, ці думки є нормальними і вони не є спотворенням чи викривленням. Тому, знову ж таки, тут завжди потрібно враховувати конкретний контекст і конкретну ситуацію. And in those cases, we often try to offer an affirmative response or mantra that a person can use when they're confronted with thoughts that might be distressing but true. І якщо ми бачимо, що людина має труднощі із думками, які призводять до дистресу, але при цьому є правдивими, то варто використовувати якісь стверджувальні заяви або якусь мантру, яку людина може повторювати для того, щоб покращити свій стан. For example, someone who's worried that my infant could get hurt or my infant is in danger, and that's true, we might offer a suggestion of something like, I am doing the best I can to keep my infant safe right now. Якщо, припустимо, мама потерпає від постійних думок, що з немовля може щось статися, або що немовля у небезпеці, то ми можемо заохотити маму повторювати собі, що я роблю все, що в моїх силах для того, щоб захистити свою дитину. Another common one that comes up during the transition to motherhood is worrying like you are being a bad mother or not a good enough mother is a frequent thought that comes up.
Є ще одна спотворена думка, яка дуже часто з'являється під час переходу до материнства. Це думка про те, що я погана мама або я недостатньо хороша мама. And sometimes there's a myth around motherhood that if you are worrying a lot, that then you are being a good mother. Тут важливо зауважити один міф, який є поширеним щодо материнства, що якщо мама дуже багато хвилюється, то це нібито означає, що вона хороша мама. So being able to work with those thoughts around that, you know, around people being a bad mother and taking those thoughts and breaking them down and allowing them to see where they are being, you know, a good mother and kind of breaking down the dichotomy of bad mother and good mother. Тут дуже важливо працювати з цими думками, тобто якщо жінка вважає себе поганою мамою, потрібно взяти цю думку, розбити її на частинку, детально зрозуміти, які частини цієї думки є правдивими чи неправдивими, і якось розібратися у цій дихотомії хороша, погана мама. And one thing we often talk about is being good enough. So one of the thoughts that comes up is not being a good enough mother. And sometimes we talk with patients about all that's important is being a good enough mother. І тут ми інколи говоримо нашим пацієнтам, що достатньо бути достатньо хорошою мамою. Тобто тут не йдеться про те, що бути хорошою чи поганою, а достатньо хорошою. And that's really about being able to provide your infant with physically what they need and also emotionally meeting their needs. And if you are doing those things, you're being a good enough mother. Тут мається на увазі, що жінка повинна забезпечувати базові фізичні та емоційні потреби своєї дитини, і якщо жінка це робить, то вона вже є достатньо хорошою мамою. It means that there can be dirty dishes. It means that sometimes your infant will cry and you won't be able to pick them up. And it means that sometimes you'll feel really irritated and frustrated with your infant, and those things are all okay. Це означає, що може бути непомитий посуд, що інколи ваше немовля буде плакати, а ви не зможете його взяти на руки, або що ви будете дратуватися і злитися. Всі ці речі є нормальними. So we try to emphasize again to women that it's about being a good enough mother. It's not about being a perfect mother. Тому ми завжди наголошуємо жінкам, що тут йдеться не про те, щоб бути ідеальною мамою, а про те, щоб бути достатньо хорошою мамою. And so what kind of things can you do in the moment when you have a patient or a perinatal or postpartum woman with you? Що ви можете зробити в конкретний момент, коли ви працюєте із пацієнтом чи жінкою під час вагітності чи після пологів? One of the most important things you can do is just validate the emotions that that person is sharing about their life, about motherhood, or about what's going on for them. Передусім, валідуйте ті емоції, які переживає пацієнт чи жінка. Це можуть бути емоції щодо життя, материнства чи того, що відбувається. And after validating, coming back to objective facts of what is occurring in this situation and continuing to move back to those facts of what's happening. Після того, як ви валідували емоції, потрібно зосередитися на об'єктивних фактах. Тобто ви постійно робите акцент на тих фактах, які відбуваються. And then working to reframe any thoughts or any information they're sharing with you that seems inaccurate. Важливо також переформулювати будь-які думки або будь-яку інформацію, якою вони діляться з вами, яка не відповідає дійсності. And then also providing them with a positive response they can have, especially when thoughts are true. What can they be saying to themselves that's helpful? We always want to make sure we have a helpful response to leave people with. Важливо також запропонувати нашим пацієнтам позитивну реакцію. Тобто, якщо є певні частини їхніх думок, які відповідають дійсності, які є правдивими, то потрібно їм запропонувати якісь твердження або якусь мантру, яку вони зможуть собі повторювати, щоб позитивно реагувати на цю ситуацію.
Also thinking about relaxation techniques the person can engage with, that they can do a specified time, perhaps like before they go to bed, that might help them engaging in some sort of relaxation to work on bringing their anxiety and tension down. Подумайте також про конкретні техніки релаксації, які може використовувати людина, скажімо, у певний час протягом дня перед сном, для того, щоб розслабитися і для того, щоб зменшити рівень тривоги і напруги. And also making sure before they leave that they can plan a positive or self-care activity with you before they leave, and specifically identifying what they're going to do and when they're going to do it. І перш ніж ви прощаєтеся з пацієнтом, впевніться в тому, що ви спланували наступні дії цього пацієнта. Тобто це має бути щось позитивне, щось спрямоване на самодопомогу і самотурботу, і потрібно чітко прописати, що конкретно людина буде робити і коли вона буде це робити. So one of the other interventions that's very commonly used to treat postpartum depression is interpersonal therapy. Є ще одне втручання, яке дуже часто використовується для лікування післяпологової депресії – це інтерперсональна терапія. And interpersonal therapy is grounded in the understanding that biological factors such as genetics, a history of depression, family history, medical illness, and substance use. You can finalize your thought. Oh, okay, sorry. Psychological factors such as attachment style, temperament, cognitive style, coping mechanisms, and personality, and social factors such as immature relationships and social networks might impact how individuals respond to role transitions in their lives. Інтерперсональна терапія полягає в тому, що, точніше, ґрунтується на думці, що біологічні чинники, такі як генетика, анамнез депресії, сімейний анамнез, соматичне захворювання, вживання психоактивних речовин, психологічні чинники, такі як стиль прихильності, темперамент, когнітивний стиль, механізми копінгу, особистість і соціальні чинники, незрілі стосунки, соціальні мережі впливають на рольові переходи протягом життя. The interaction of these factors and the role transition itself has the potential to cause distress for an individual. Взаємодія цих різних чинників, а також сам рольовий перехід може викликати дистрес в людини. For postpartum depression, these factors impact how someone may respond to interpersonal factors, including role transitions, interpersonal disputes, grief and loss, and interpersonal sensitivity, which are the 4 core interpersonal precipitants in interpersonal therapy. І якщо говорити про післяпологову депресію, то всі ці групи чинників можуть також повпливати на міжособистісні чинники. Це основні складові інтерперсональної терапії, такі як рольові переходи, міжособистісні суперечки, горе і втрата, міжособистісна чутливість. And if there is sufficient distress, this can cause perinatal or postpartum depression to emerge. Якщо рівень дистресу є досить високий, то, відповідно, це може призвести до розвитку перинатальної або післяпологової депресії. So when we think about the specific targets of interpersonal therapy, there are 3 main ones during pregnancy. The first is... Якщо говорити про конкретні цілі інтерперсональної терапії, то їх є 3, зокрема, це стосується періоду вагітності. The first is grief and loss, such as a miscarriage. Перша ціль – це горе і втрата, наприклад, недоношена дитина, наприклад, викидень, перепрошую. And oftentimes the question we're asking to patients or thinking about with patients at this time is
the question we're posing to them really is, what have I lost? І якщо це ціль інтерперсональної терапії, то ми ставимо пацієнту запитання або стимулюємо пацієнта запитати себе, що я втратила. The second role, or the second interpersonal target, is role transitions, particularly thinking about the transition to motherhood or parenthood. Друга ціль в рамках інтерперсональної терапії – це рольові переходи, зокрема перехід до материнства або батьківства. There can also be role transitions within relationships, so thinking about partners or even thinking about family members, such as one's own parents or in-laws. Roles may change within those relationships. Коли ми говоримо про рольові переходи, то вони можуть також стосуватися взаємин між людьми, наприклад, між партнерами, з власними батьками, з батьками дружини або чоловіка, тобто тут ролі також можуть змінюватися. And in each culture and in each community, this, specified and expected roles may be different. And so it's really important for us to understand what the expected roles are in any given community or culture. У кожній культурі та у кожній спільноті чи громаді очікування щодо ролей можуть відрізнятися, і тому тут дуже важливо якраз розуміти ось ці очікувані ролі, чи то в культурі, чи то в громаді. Or how roles can be disrupted by any major stressors or changes in our environment. Важливо також розуміти, як ці ролі можуть порушуватися через певні стресори або зміни у навколишньому середовищі. So the question we often find patients asking themselves, or that we're encouraging them to ask themselves under this model, is, where am I now? Якщо ми працюємо над цією ціллю, то тоді ми заохочуємо пацієнтів поставити собі таке запитання: де я зараз? And the third target is interpersonal sensitivity, which is really getting at things such as disputes as roles within relationships change. So this is more about the change within relationships as your role changes. І третя ціль, над якою ми можемо працювати в рамках інтерперсональної терапії, це міжособистісна чутливість, яка більше стосується тих суперечок у відносинах, які пов'язані зі змінами ролей. Тобто тут, знову ж таки, акцент робиться на змінах у стосунках. So the question we're usually encouraging patients to ask, or patients are often asking, is, what do I need? І тут є інше запитання, яке собі ставлять пацієнти самі, або ми заохочуємо їх ставити це запитання, що мені потрібно. And so in these cases, the most important things that we can do is, for grief, is to think about normalizing people's feelings, validating their loss, and validating their new role. Що ми можемо зробити, як ми можемо допомогти, залежно від тієї цілі, яку ми ставимо в рамках інтерперсональної терапії. Якщо основна тема – це горе, то тут важливо нормалізувати почуття людини, валідувати її втрату і валідувати нову роль. And oftentimes grief can be very hard for people to work with because we feel really uncomfortable ourselves. And so understanding that a lot of times what people can be looking for is just a validation and a normalization of their experience, so they don't feel like they need to hide their grief. Насправді дуже важко працювати із темою горя, тому що нам самим це може бути некомфортно, і дуже часто тут людині насправді потрібно просто, щоб її вислухували, щоб валідували її почуття та емоції, нормалізували ці почуття та емоції, щоб на людини не було таке відчуття, що їй потрібно це приховувати. When we think about role transitions, one of the most helpful things we can do is to help identify social and physical changes and identify new coping skills and social supports for the individual. Якщо ми працюємо над темою рольових переходів, то тут важливо визначити соціальні та фізичні зміни, визначити нові навички копінгу і ту соціальну підтримку, яка може допомогти людині. So oftentimes this is really supporting the person and recognizing there is a role transition and allowing them to explore, and for you to help give them information on supports that they may need in this new role transition.
Тут важливо допомогти людині зрозуміти, що відбувся рольовий перехід, тобто, що тепер людина має нову роль, і потрібно також допомогти людині адаптуватися до цієї нової ролі і надати інформацію про ті засоби підтримки, які людині може знадобитися під час набуття цієї нової ролі. And for interpersonal role disputes, the question is often, what do I need now? And oftentimes we're asking people to think about reevaluating their expectations. Якщо ж мова йде про міжособистісні рольові суперечки, то основне запитання, що мені потрібно зараз, і тут ми заохочуємо людей переоцінити свої очікування. Because as roles transition and relationships change, expectations will also need to change. Справа в тому, що коли відбуваються рольові переходи, коли змінюються стосунки, то, відповідно, будуть змінюватися і очікування. And sometimes this will require working with a partner or family member or someone else, even in the therapy for a couple of sessions, to work on establishing expectations for that person as well, to make sure that there's joint expectations that are the same. І тут може бути корисно залучити до терапії або партнера, або іншого члена сім'ї, залежно від ситуації, тобто навіть провести кілька спільних сесій, щоб чітко переоцінити та визначити очікування також і цієї людини. І тоді таким чином можна сформулювати нові спільні очікування. So, one of the other interventions that we've discussed as being evidence-based is mindfulness-based cognitive therapy for depression, and specifically a perinatal adaptation of that intervention. Є ще одне науково обґрунтоване втручання для депресії, зокрема депресії у перинатальному періоді, це mindfulness-орієнтована когнітивна терапія. Unlike the other two interventions we discussed, mindfulness-based cognitive therapy is a group therapy, and it occurs for 8 weeks with 2-hour sessions. На відміну від двох попередніх втручань, mindfulness-орієнтована когнітивна терапія – це групова терапія. Вона триває зазвичай протягом 8 тижнів по 2 години на тиждень. And so one of the important aspects of that, to echo back to social support, is it also provides an environment for perinatal women to have social support in this therapeutic environment. І тут якраз я хочу повернутися до теми соціальної підтримки, тому що така терапія створює для вагітних жінок сприятливе середовище для соціальної підтримки. And while COVID has imposed some restrictions on group activities, at least for us, we have been able to adapt this intervention to be virtual and to have the same level of engagement as we had when it was just in person in some of the research work that we've been doing. І хоча через пандемію COVID-19 були впроваджені певні обмеження щодо фізичних заходів, ми все-таки змогли адаптувати цю терапію до віртуального середовища і забезпечити майже такий самий рівень участі і залученості, як і у фізичному середовищі, принаймні в рамках нашої науково-дослідницької роботи. The other upside of this intervention is that because it's in a group format, only one provider is needed in order to provide therapy for 3 to 8 people who are in the group at a time. Mindfulness-орієнтована когнітивна терапія має ще одну перевагу. Оскільки це груповий формат, то, відповідно, потрібен лише один фахівець, який зможе працювати з цією групою із 3 чи 8 клієнтів. So mindfulness-based cognitive therapy includes mindfulness used for a therapeutic purpose and cognitive behavioral techniques that we've already discussed. Mindfulness-орієнтована когнітивна терапія включає елемент mindfulness, тобто усвідомленості в терапевтичних цілях, а також когнітивно-поведінкові техніки, про які ми вже говорили. And one of the things that differentiates it from cognitive behavioral therapy and interpersonal therapy is that there's a real focus on experiential learning during the therapy sessions.
Є ще один аспект, який відрізняє mindfulness-орієнтовану когнітивну терапію від КПТ і інтерперсональної терапії. Це акцент на експеріенціальному навчанні під час групових сесій. And what this looks like is actual engagement as a group in the activities, which are led by the facilitator or therapist. And then an actual engagement in what we call inquiry, where the therapist is very skillfully inquiring about individuals' experiences as a way of reflecting and learning from that experience. Як це виглядає на практиці? Тобто усі учасники групи спільно долучаються до якоїсь активності чи до якоїсь справи під фаховим керівництвом фасилітатора чи терапевта, і здійснюється так зване дослідження. Тобто фасилітатор намагається дослідити особистий досвід кожного учасника групи для того, щоб створити спільний простір для навчання. It is also similar to cognitive behavior therapy, very skills focused. So it is based on sharing skills and teaching skills that can be implemented. And that's really the primary goal of the groups. Так само, як і когнітивно-поведінкова терапія, mindfulness-орієнтована когнітивна терапія орієнтується на навички, тобто акцент робиться на тому, щоб навчити певним навичкам, опанувати ці навички, які потім можна спільно використовувати. And while mindfulness-based cognitive therapy is a newer intervention compared to cognitive-based therapy or interpersonal therapy, it does have some of the strongest evidence for preventing major depressive episodes during the postpartum period, and can reduce them up to 75% in women with a prior history of depression. І хоча mindfulness-орієнтована когнітивна терапія – це відносно нове втручання порівняно з КПТ та інтерперсональною терапією, все одно вона підкріплена доказами, тобто що це втручання є ефективним для профілактики великого депресивного розладу, і така терапія може зменшити рівень післяпологової депресії на 75%, зокрема у жінок, які мають первинний анамнез депресії. And one of the things that sometimes makes mindfulness-based cognitive therapy less accessible is the need for a therapist to facilitate the group who has substantial training in this area. Перешкодою для ефективного використання mindfulness-орієнтованої когнітивної терапії може бути те, що потрібен фахівець, який зможе майстерно здійснювати фасилітацію під час групових сесій, і це має бути спеціально підготовлений фахівець. So to work with that, the developers of the intervention, Sona Demijian and Cheryl Goodman, have also created a workbook that can be completed independently or in the setting of a group. And we will be having 20 copies of these workbooks sent to the organizers, with further details to follow in the future about when they'll be available or how they can be accessed. І для того, щоб якось сприяти вирішенню цієї проблеми, розробники цієї терапії Сона Діміджан і Шеріл Гудмен створили спеціальний робочий зошит, який можна використовувати або самостійно, або під час групових сесій. І ми надамо організаторам цього вебінару 20 примірників цього робочого зошита, і пізніше надамо вам деталі щодо того, як можна буде отримати один з цих примірників. And the workbook provides all the curriculum, step-by-step guides through activities, reflection, and skills, and it makes it much more easy to access. Цей робочий зошит або посібник містить детальну інформацію щодо самої навчальної програми, щодо покрокових заходів, рефлексій, навичок, і відповідно таким чином можна буде ефективніше використовувати саме mindfulness-орієнтовану когнітивну терапію. One of the questions that often comes up when we're talking about mindfulness-based cognitive therapy is, what is mindfulness? Коли ми починаємо говорити про mindfulness-орієнтовану когнітивну терапію, то дуже часто нам ставлять запитання, а що ж таке mindfulness? Mindfulness has a variety of definitions that have been presented in the media,
in society, in different settings. And so one of the most important things we like to share is how we think about mindfulness when we think about it in terms of intervention. Є дуже багато різних визначень поняття mindfulness, які зараз ширяться в засобах масової інформації і в суспільстві, і в різних інших середовищах, тому ми завжди намагаємося подати наше розуміння цього поняття, зокрема у контексті втручання або терапії. So we define mindfulness as awareness that arises through paying attention on purpose in the present moment, non-judgmentally. Ми визначаємо поняття mindfulness як усвідомленість, коли ви свідомо і навмисно звертаєте увагу на те, що відбувається, і при цьому ви це робите у неоціночний спосіб. And so in that sense, sometimes the word acceptance is brought up. And when we talk about acceptance, we're talking about just accepting what we're feeling or thinking in the moment as being there, or accepting what is happening as that is something that's occurring. It doesn't mean by accepting that we're giving up, we're saying we give in to something. І в цьому розумінні дуже часто використовують також слово «прийняття». Під прийняттям у контексті mindfulness ми маємо на увазі, що ми просто приймаємо те, що ми відчуваємо, або ті думки, які крутяться в нашій голові, як такі, що просто відбуваються тут і зараз в конкретний момент, або ми просто приймаємо ті події, які відбуваються з нами. Тобто під прийняттям тут не мається на увазі, що ми здаємося, чи ми піддаємося чомусь. By accepting what we're feeling in the moment, we can do our best to be with it when it's there, or to make changes in our environment. If we push it away, then the feelings will only intensify, or we won't be able to make good changes that are helpful. Якщо ми просто будемо приймати ті емоції, які ми переживаємо в конкретний момент, то ми зможемо просто побути з цими емоціями, або на основі цього розуміння ми можемо зробити певні зміни у своєму середовищі. Якщо ж ми будемо навпаки відштовхувати ці емоції чи ці думки, то вони просто будуть посилюватися, і це завадить нам робити необхідні зміни. So the other thing we often think about is what mindfulness is not. Важливо також розуміти, чим не є mindfulness. Mindfulness is not relaxation. Mindfulness can feel relaxing, but mindfulness requires work and is not meant to get you to a state of relaxation. Mindfulness – це не релаксація. Звичайно, що mindfulness може розслабляти, але вона передбачає досить великий об'єм роботи, і тут акцент не на тому, щоб просто розслабитися. Mindfulness is also not focused on getting to a state of feeling calm or only focusing on the positive. And in the same sense, it's also not focused on just getting rid of negative emotions. Mindfulness не спрямована на те, щоб просто досягти стану спокою або щастя. Тут не йдеться про зосередження тільки на позитиві, так само, як і не йдеться про позбавлення від негативних емоцій. It's also not an inherently religious construct. Although there are religions that do incorporate aspects of mindfulness into their religion, or cultures that incorporate mindfulness into their religion, the way we use mindfulness in intervention isn't meant to be in a religious way. Mindfulness також не є релігійною практикою, хоча є релігії, які включають певні елементи або аспекти mindfulness. Є культури, в яких релігія також базується на певних елементах чи аспектах mindfulness, але коли ми використовуємо mindfulness в контексті терапії, то ми це робимо не з релігійною метою. And we use mindfulness in ways that are not just a sitting meditation. There are lots of ways to employ mindfulness in our daily life that can be short, that can be smaller, and that can be just engaging with the world around us. So it's not just about sitting and meditating.
І коли ми використовуємо mindfulness в контексті терапії, то тут не йдеться просто про те, щоб сидіти і медитувати, тому що ми можемо застосовувати mindfulness у різних сферах нашого життя. Це можуть бути дуже короткі, невеликі техніки, які будуть також передбачати активну взаємодію із навколишнім світом. Тобто, знову ж таки, тут йдеться просто про сидіння і медитацію. And so this is just a list of the themes that are addressed in each of the 8 sessions of mindfulness-based cognitive therapy. And you can see how they're adapted specifically to be around the perinatal experience, as well as motherhood, and planning for potential postpartum depression. На цьому слайді ви бачите ті 8 тем, які пропрацьовуються під час кожної із 8 сесій в рамках mindfulness-орієнтованої когнітивної терапії, і ви бачите, що прослідковується певна логічна нитка у цих темах. Тобто спочатку досліджуються ті теми, які пов'язані з вагітністю, потім материнством і післяпологового періоду. Kristen, just a reminder that we have 17 minutes left. Okay, thank you. It also includes a strong focus on social support, including in the actual themes, as well as building interpersonal skills to help set up boundaries and reset expectations during the prenatal and postpartum period. У цих темах також акцент робиться на соціальній підтримці, на тому, щоб використовувати елементи міжособистісних стосунків і чинників для того, щоб перевизначити межі і переоцінити очікування. Це важливо як під час вагітності, так і після пологів. So, in terms of strategies for right now, one thing we want to think about is trauma-informed care. Які ж стратегії ви можете використовувати тут і зараз? Передусім, це травмоінформована допомога. And this is obviously especially important given the conflict and constant threat that many people in Ukraine are under right now. Ця стратегія є дуже важливою, зокрема, враховуючи той конфлікт і ту постійну загрозу, в якій перебувають велика кількість українців. And I do want to acknowledge as we start this part that I'm going to be talking about general principles of trauma-informed care, and that I personally can't begin to understand how you as a country or any general community is being impacted. So I'm not making assumptions about anyone's given experience. І перш ніж я перейду до цієї частини, я хочу одразу зауважити, що я буду розказувати про загальні принципи травмоінформованої допомоги. Я, звичайно, що не можу собі навіть уявити, що переживаєте ви чи вся ваша країна, тому не буду робити ніяких припущень з цього приводу. So to start with, I want to keep in mind a definition of trauma that Alicia Moreland has defined is that trauma is fear that doesn't turn off. Перш ніж я детальніше розкажу про цю конкретну стратегію, я хочу нам нагадати про визначення поняття травма від Аліші Морланд. Вона написала, що травма – це страх, який не вимикається. And this is important when we think about how we're working with individuals who are experiencing trauma. Дуже важливо пам'ятати про це визначення, тому що воно, по суті, буде визначати те, як ми будемо працювати із особами, які переживають травму. And so there's 4 main components of trauma-informed care. Травмоінформована допомога передбачає 4 основні складники. One is to realize the widespread effect of trauma. Передусім потрібно зрозуміти масштаб наслідків травми. The second is to recognize the signs and symptoms of trauma. Другий крок – це визначити ознаки та симптоми травми. The third is to respond by fully integrating the knowledge about trauma into policies, procedures, and practices. Третій елемент – це реагувати шляхом повної інтеграції знань про травму в політику, процедуру і практики. And the fourth is to resist re-traumatization. І четвертий складник – це протидіяти повторній травматизації. And that's perhaps the most important one, because sometimes we don't realize that our actions as providers can inadvertently trigger somebody.
І, напевно, останній аспект є найважливішим, тому що інколи ми, як фахівці, навіть не усвідомлюємо, що наші дії можуть тригурувати людину. So I'm going to go over some skills that can help with reinforcing these principles. Зараз я детальніше розкажу про ті навички, які ми можемо сформувати для того, щоб втілювати в життя ці основні принципи. So one is staying calm. Перша навичка – це навичка зберігати спокій. So this includes being aware of how you are reacting and also modeling calmness for your patient. Тут дуже важливо, щоб ви самі були свідомі того, як ви себе почуваєте, як ви реагуєте, і при цьому ви також повинні моделювати спокій для своїх пацієнтів. So making sure you're breathing, but also making sure your patient's breathing. Тобто це означає, що ви повинні впевнитися в тому, що ви дихаєте, але також в тому, що дихає і ваш пацієнт. The second is to contain. Третя навичка – це навичка стримання. And this is really to ensure questions related to the trauma history, if you need to ask it, really remain at a level that allows patients to feel emotionally and physically safe. Тут мається на увазі, що якщо вам і доведеться поставити запитання, пов'язані з історією травми, то ви повинні їх ставити таким чином, щоб пацієнт все одно відчував себе емоційно та фізично безпечно. And so this may be asking questions that are pertinent to what you need to know. And that history may be part of what you need to know, but only asking what you actually need to know. And also ensuring that you can provide a safe emotional response. Тут йдеться про те, що ви повинні ставити лише ті запитання, пов'язані з історією травми, інформація щодо яких вам справді потрібна. І при цьому ви також повинні забезпечити безпечну емоційну реакцію. And also respecting the time frame, knowing how much time you can offer when you're asking a question, and also realizing that you're just the first step. So you can always hand someone off to further treatment where they'll have more time to explore that trauma. So knowing what your role is at that point in time and providing a safe environment for your role. Тут важливо також дотримуватися часових рамок, тобто чітко розуміти, скільки часу ви зможете присвятити конкретній людині. І також пам'ятайте про те, що ви лише є першим кроком, першою ланкою. І ви завжди можете запропонувати людині подальші варіанти лікування або направити до інших фахівців. Тобто ви повинні чітко усвідомлювати, яку роль ви граєте для створення безпечного середовища саме на цьому етапі допомоги. The third is to provide care. Specifically care that emphasizes compassion. Третя навичка – це навичка турботи з особливим акцентом на співпереживанні. And the fourth is to cope, especially by emphasizing coping skills and building on strengths and resiliency. Четверта навичка – це копінг. Наголошуйте на навичках копінгу, а також розвивайте сильні сторони і формуйте надію та резильєнтність. And this is true for both you and your patient. До речі, всі ці навички стосуються як вас, так і ваших пацієнтів. I do have some examples up here, but in the interest of time, I'm going to skip over these slides, but you're welcome to read them for practical examples. Я навела тут кілька прикладів, з міркувань часу я не буду зараз їх зачитувати. Пізніше, коли ви отримаєте цю презентацію, ви зможете це самі почитати. So in terms of other strategies for right now, one that's been validated in perinatal populations is psychological first aid. Якщо говорити про науково обґрунтовані втручання і ті стратегії, які можна використовувати тут і зараз, то це також перша психологічна допомога. And this is generally for people who are providing direct and immediate care for individuals who are experiencing a major disaster, terrorism, or war. Це для людей, які надають безпосередню та негайну допомогу особам, які пережили якесь велике лихо або, скажімо, терористичний акт чи війну. And the goal is to reduce distress and increase coping. Мета першої психологічної допомоги полягає в тому, щоб зменшити стрес і посилити механізми копінгу.
This has mainly been developed in the model that we usually look at is from the National Child Traumatic Stress Network or the National Center for PTSD. Ця модель напрацьована і часто використовується національною мережею з питань дитячого травматичного стресу, а також Національним центром з питань ПТСР. I do have the objectives right here, but again, I'm sorry, I know I'm running behind, so I am going to leave the objectives up here for you because I really want to go over some things that you can do in the moment, and I'll hit the highlights from these components for you in that part. На цьому слайді ви бачите цілі першої психологічної допомоги. Знову ж таки, з міркувань часу я не буду їх зачитувати, ви зможете самі ознайомитися. І коли я буду детальніше говорити про конкретні речі, які ви можете використовувати тут і зараз, я приверну вашу увагу до деяких із цих цілей. But the most important parts that are true here, as well as for other ways to act right now, is to really establish connection, establish safety, and ensure people are calm and oriented. Але найважливіше – це встановити зв'язок, встановити і забезпечити безпеку, а також впевнитися в тому, що люди зберігають спокій. And also allow people to tell you specifically what they need or help them identify specifically what they need instead of telling you what they need and offer assistance to address those needs. Ви також повинні допомогти людям самим визначити, що конкретно їм потрібно, а не просто вказувати їм, що їм потрібно, і допомогти їм знайти необхідну підтримку та допомогу. And other strategies for right now are really going to focus on protective factors. Інші стратегії, які можна використовувати тут і зараз, стосуються факторів захисту. And in case you missed it, social support is a big one. Ну, якщо ви ще не зрозуміли, або, можливо, пропустили, то соціальна підтримка – це дуже суттєвий фактор захисту. Also having a postpartum support plan in place. Дуже важливо також мати план післяпологової підтримки. Engaging in simple mindfulness activities like deep breathing can be helpful, or just grounding activities. Може бути помічним також mindfulness, тобто різні прості практики або техніки mindfulness на кшталт глибокого дихання або заземлення. Relaxation strategies can be helpful, so just progressive muscle relaxation or other types of just general relaxation strategies. Стратегії релаксації можуть також допомогти, наприклад, прогресивна м'язова релаксація або будь-які інші загальні техніки релаксації. And one that's often underestimated but is really important is maintaining good sleep, especially during the perinatal and postpartum period. We know that sleep is difficult during these periods, but ensuring we protect it can really be protective during periods of heightened stress or during periods of postpartum depression or risk for postpartum depression. Є ще один дуже важливий фактор захисту, про який ми часто забуваємо. Це добрий сон, особливо під час вагітності та після пологів. Ми знаємо, що у жінок є труднощі зі сном у ці два періоди, і тому ще більш важливо якраз захищати хороший сон, створювати сприятливі умови для хорошого сну, тому що це може бути потужним фактором захисту від підвищеного рівня тривоги або від післяпологової депресії чи ризику розвитку післяпологової депресії. And research has also shown that maintaining cultural and family traditions, especially ones that support the prenatal or postpartum woman, can be really protective. Дослідження також показують, що підтримання культурних і сімейних практик, зокрема тих практик, які є джерелом ресурсності та підтримки для вагітних жінок і молодих мам, і нових мам, також може слугувати фактором захисту. And these are just links to some of the websites and resources. На цьому слайді ви просто бачите посилання на деякі вебсайти та ресурси, про які я згадувала у своїй презентації. And then we can take questions now. Kristen, I do not see anything in the chat. Okay. And there's nothing from Mariana, so I guess that means that there are no questions. Yeah, and I can see a message from Mariana saying that there are no questions. Okay.
Then on behalf of all of us, I will say a big thank you to all the participants in Ukrainian. And then if you want to say goodbye, maybe you can do it now. And then I will just thank everyone in Ukrainian on behalf of Mariana and the organizers. Okay. All right. Do you want to go first, Alice? Thank you so much, everybody, for joining. And I hope that if people do have questions later on, I think people know how to reach us through Linda. So please feel free to reach out if you have questions or if there are additional resources we can provide. Thanks so much for your time and attention today. And we wish you all the best in very, very difficult circumstances. Шановні учасники, ми хочемо подякувати вам за ваш час, за вашу увагу. Якщо у вас пізніше виникнуть якісь запитання або, можливо, буде потреба у додаткових ресурсах, то ви знаєте, як з нами сконтактуватися через організаторів даного заходу. Тому ще раз вам дякуємо і бажаємо вам всього найкращого, особливо враховуючи ті складні часи, які ви зараз переживаєте. Бережіться. And same here. Thank you for having us. I really appreciate your time. And again, I want to echo, please feel free to reach out if you have questions, either through Linda or through Mariana. We're happy to answer them or provide resources we can, and wishing you all the best as well. Зі свого боку, я також хочу вам подякувати і хочу повторити те, про що говорила Аліса. Якщо у вас пізніше виникнуть якісь запитання, ви завжди зможете з нами сконтактуватися або через пані Мар'яна, або через пані Лінду. І також бажаю вам всього найкращого. Шановні учасники, дякуємо вам за участь від імені організаторів. Слідкуйте, будь ласка, за нашими подіями, слідкуйте за нашими новинами і долучайтеся до наших майбутніх заходів. Дякуємо вам. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank Enjoy you for the the rest of the day. translation. Thank you. It's been a pleasure. Hope to see you again. Bye-bye. You as well. Thank